नमस्कार. या व्हिडिओमध्ये आपण व्हायरल साऊंड इफेक्ट व्हिडिओ एडिटिंग करताना कसे ऍड करतात किंवा कोणत्या वेबसाईटवरून करतात ते बघणार आहे. त्यासाठी आपल्याला गुगलला व्हिजिट करावं लागेल आणि माय इन्स्टंट असं सर्च करावं लागेल. तसं सर्च केल्यानंतर आपल्याला एक ऑप्शन येईल पहिल्या नंबरचं, हे बघा माय इन्स्टंट, याला क्लिक करायचं आहे. इथं क्लिक केल्यानंतर आपल्याला वेगवेगळे साऊंडचे इफेक्ट दिसतील. त्याला जो गोल्ड कलरचा बटन दिसत आहे तिथे क्लिक करून आपण प्ले करून बघू शकतो. जो आपल्याला पाहिजे तो आपण त्याच्या खाली जो ऑप्शन आहे, नाव दिसत आहे, त्या नावाला क्लिक करायचं आहे आपल्याला. बघा जसं की मला पहिल्या नंबरचा हा हे दिसत आहे, याला क्लिक केलं किंवा कोणतं तुम्हाला जे पाहिजे त्याला क्लिक करायचं आहे. तिथे क्लिक केल्यानंतर खाली आपल्याला डाउनलोड MP3 हा ऑप्शन येईल. इथून आपल्याला डाउनलोड करून घ्यायचा आहे जेणेकरून आपल्याला व्हिडिओ एडिटिंग करताना वापरण्यात कामी येईल. अशाच नवनवीन माहितीसाठी आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. The earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient